கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும், குளிச்சுட்டு அட்டன் பண்ணணும். ஓகேவா? இது ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல. சரி, ஓகே. எஸ், ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், கம் டு த கிளாஸ். I want to ask you one general thing to you people. You are learning new concept, but the basic, the fundamentals are very known to you people. Okay, what you learn so far in the embedded system, type in the chat box and make the Sundar Pichai to hang the Google Meet. Quick, இப்போ அவர் வந்து சுந்தர பிச்சை இந்த சேட்டை பார்த்துட்டு கூகுள் மீட்டோட வால்யூம் வந்து அவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். குயிக்கா டைப் பண்ணு, என்னெல்லாம் கத்துட்டு இருக்காரு. குயிக்கா 1 word 2 word 3 word 5 word என்ன வேணா ஆன்சர் டைப் பண்ணலாம். எம்பெடட் சிஸ்டம்ல சோ ஃபார் வாட் யூ லேர்ன். குயிக்கா பிரவீன் வந்து எஸ்ஆர் போடுறான். எத்தனை மணிக்கு? இதுக்கு முன்னாடி போட்ட கொஸ்டின் தான். சரி, ஓகே. அப்புறம் நம்ம வெறும் எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ் போட்டான். ஓகே, பேசிக்ஸ் ஆஃப் எம்பெடட் சிஸ்டம், அப்புறம் டிசைன் மெட்ரிக்ஸ். ஓகே, வேற ஏதாவது? எம்பெடட் மெமரிஸ், கிளாசிபிகேஷன். பத்தாது. இப்படி இருந்துன்னா சுந்தர பிச்சை வந்து கூகுள் மீட் அப்டேட் பண்ண மாட்டாரு. ரொம்ப ஸ்லோவா பண்றேன். அப்படியே ஹேங் ஆகணும். அப்படியே 80 பேர் டைப் பண்ணி பிளிங்கிங் ஆஃப் எல்இடி, அபவுட் சென்சார்ஸ், ஆர்கிடெக்சர், டைப்ஸ் ஆஃப் எம்பெடட் சிஸ்டம். ஓகே, டிசைன் ட்ரேட் ஆஃப். ஓகே, ஆர்டினோ. அப்போ ஒருத்தர் லிஸ்ட் அனுப்பியிருக்காரு. Embedded system, RAM, ROM, static RAM, dynamic RAM, non-volatile RAM. Okay, soon we are going to have a course coordinator meeting. For that we need one girl and one boy from each class. So today we will finalize that list. If you are wish, you can send a text to us. Thereby we will add it in the course coordinator meeting. Before coming to the course coordinator meeting, please discuss with your friends. Go through the syllabus, lab and theory syllabus. What are all things you like and what are all things you need to add in the syllabus during this semester itself? If possible, we will try to implement. That is the first point. Second point, what is the feedback about your mode of class delivery? Please collect from your friends' side. Okay, then the third one, what are the materials you are receiving, whether it is accessible or anything you need to update. Like that you can think and come. And also we plan to conduct, if you people are wish, we will plan to conduct on contest in the embedded system. Okay, so that may be mixer of your microprocessor hardware and the embedded. Okay, but for that everyone must buy Arduino Uno hardware, and the USB cable is the mandatory one, and the Sabari and many of them having some minimal component list to do the embedded project. I will ask your friends to share once again today, and we will update the price list from the Coimbatore shop. Okay, and try to send a mail and do some online payment. Definitely you people will get those things. Sabari will guide you. Okay, and ECE, you know, one more friend, Marian, many of them knows. Please approach these two fellows. They will help you how to buy the component online. And also you can disturb the Coimbatore fellows, Kavya, and many of them are there. Ask them, they will also guide you how to buy the component. Okay, yes. இது வந்து கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் மீட்டிங்ஸ். அந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி you need to prepare these things. Next week we will be having the meeting. Okay, yes, that's all. Now we will we'll dive into the today's class. Okay, yes. What is the today's class content? Last class we have discussed one fantastic memory. Can anyone tell me what is the name of the fantastic memory? New. All remaining things are known one. What is the unknown one? How you will pronounce? Can anyone unmute and pronounce that? Can anyone unmute and pronounce that? Hello? Can anyone unmute and pronounce that? Can anyone unmute and pronounce? Hello, sir. Can anyone unmute and pronounce? Yes, sir. Catchy memory, sir. See, now you observe. Cache. 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 Can you repeat the same? Because I couldn't pronounce right. Okay, நிறைய பேர் எக்ஸாம்ல ரைட்டிங் கேட்ச்
CATCH. Okay, it is not a cache. Okay, I am trying to practice that. I couldn't get. So the Google having fantastic one. You click பண்ணனா அது pronounce பண்றது எப்படின்னு சொல்லுது. Even you can try in a different languages. Even you mobile phoneல இருந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், இந்த ஆடியோ கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் பண்ணி நீ எவ்வளோ ஸ்கோர் எடுத்திருக்கன்ற மோல் கொண்டு சொல்ற அளவுக்கு நம்மளோட கூகுள் குரோம் டெவலப் ஆயிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபண்டாஸ்டிக் டெக்னிக் ஆர் artificial intelligence. So artificial intelligence start from the Google Chrome itself. It's not a very tough task, or you will find many examples. Many of the artificial intelligence project that if you want to implement, you need a embedded system as a backbone. Okay, if you want to implement these kind of networks, you need an embedded system as a backbone. So do learn the embedded system very interesting way and try to implement different domains. So artificial intelligence, then if you type ML, machine learning, you can write many machine learning codes using embedded system. ML based embedded hardware. Type பண்ணு எல்லாமே வேணும். ஓகேவா? Try to buy that hardware and start using. See, beginner guide to machine learning for embedded system. Vandricha sir browsing la. See, we are teaching the history, but you people need to update the current. Okay, wow. So we will teach what is embedded system, but you need to find where you can use. Okay, so machine learning irukku, neriya online support irukku, softwares irukku, Python irukku, Raspberry Pi hardware irukku. Do practice. Adalla syllabus la illa add panna solli dayavu senju kekkaada, ipo add panna mudiyadhu. Okay, wow. Yes. Now we will come to the memory location, memory name, cache. That is a cache. I hope I am pronouncing right. Okay, but in between I will pronounce cache something else. Don't mistake me. But you need to pronounce cache. Be practice. Online or 10 தடவை சொல்லிக்கோ. சரியா? So in the cache memory, what are all the things we have discussed in the last class? Because chat box, response in the chat box. I hope screen is visible. Konja quicker, sir. I hope screen is visible. Catch, miss and catch it. Before that, okay, very good. Basic operation, single, multi-level, small and fast. Okay, whole heart song. எவ்வளோ பேர் அந்த கேஷே வீடியோவை வாட்ச் பண்ண? எஸ் ஆர் நோ? தப்பா சொல்லாத, அப்புறம் நீ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது போர்டு வெடிச்சு சாமி வந்து போர்டுல கண்ணை குத்தி. உண்மையை சொல்லி எத்தனை பேர் அந்த வீடியோவை பார்த்தாங்க? நோ ஒன். கரெக்ட் தானே? எல்லாரும் பிஸி வித் சம்திங். ஆமே கரெக்ட். சி வாட் எவர் த கண்டென்ட். ஸ்ரீஹரி எஸ் ஆர்னா நோக்கு எஸ் பாத்தியா? இந்த ஹைபோதெட்டிக்கல் ஆன்சர் மாதிரி எஸ் ஆர்னு 2 ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டைப் பண்ணா நான் எதை எடுத்துக்கிறது? Have you watched or not? Didn't watch it, sir. Because we people are Bill Gates, we have a plenty of things, we have more commitment. தயவு செஞ்சு இப்போ உட்காந்து பார்க்காத. See, why I sent it yesterday itself? Because today we are going to discuss elaborately. If I play the video, it will consume your time. அதுக்கு தான் நீ பார்த்துட்டு வந்துட்டு கோரிலேட் பண்ணுவேன்னு நினைச்சு ஐ போஸ்டட். ஓகே, நோ இஷ்யூ. நீங்க சீனியர்ஸ், ஸோ அதனால லேட்டாக தான் பார்ப்பீங்க. ஜூனியர்ஸ்னா உடனே பார்த்துருவாங்க. அது ஏன்னு தெரியல. ஓகே, ட்ரை டு வாட்ச். அட்லீஸ்ட் நமக்கு இந்த செஷனுக்கு அடுத்த செஷனுக்கு ஒரு பிரேக் இருக்கும், அந்த பிரேக்லயாவது பார்த்துட்டு வந்து. ஓகேவா? எஸ், ஓகே. நவ் வி வில் கம் டு த. ஓகே, லெட் மீ ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின்ஸ். வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் த கேஷே? பிக் ஆர் ஸ்மால்? Big or small? KB or megabyte or kilobyte or terabyte? Small. Okay. Operation speed. High ன்னு சொல்லக்கூடாது. ஆப்ரேஷன் ஸ்பீட் வந்து ஃபாஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஓகே, மோர்னு சொல்லலாம். வெரி குட். ஸோ ஸ்பீட் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஏன் ரிஷ்வானுக்கு உடம்பு சரியில்லையா? ரொம்ப நாளா சேட்டே காணும். நேத்து ஆப்ஷன்ட்டு ரிஷ்வான் இருக்கானா? ரிஷ்வான் ஓகே, ஏதோ உடம்பு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் அவனுக்கு. Anybody knows what about this one? Okay, no issue. Okay, cache memory la we know these points. Okay, now we will. Sai Prince வந்து ஒரு தடவை நான் கூப்பிட்டேன், டைப் பண்ணா, அதுக்கப்புறம் டைப் பண்ண மாட்டேன்றான். சாய் பிரின்ஸ், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருந்து ஆன்சர் வரலன்னா
Ma'am absent போட்டுருவாங்க. Sai, please, ready. Okay, now we will come to the flow and all we know very well. Memory device. From the memory device, we are pushing to the RAM. From the RAM, we are pushing to the cache. Then from the cache, we are getting to the CPU. This is the flow. Okay. Then where it is located, see, is it the cache will hold all the information in your main memory or part of the information? All or part? Quick. Part. Why it has only part? Why not whole? Small, sir. Small memory. Why? Size. It doesn't have that much space to accommodate. And romba simple. I will tell you a very simple thing. Main memory is your bank account. Cache is your money purse. Money purse la ella பணத்தையும் உள்ள வச்சுக்குவோமா சார்? வச்சுக்குவியா? No. எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அதை மட்டும் தான் வச்சுக்குவோம். பட் அப்புறம் எவ்ரிடே we will update our money purse. Am I correct, sir? அதுக்கு நீ எக்ஸாம்பிள் கேஷ் போட்டு மணி பர்ஸ் எழுதி வச்சிடாத. ஓகேவா? So this is your main bank, this is your money purse. ஓகேவா? ஸோ அங்கிருந்து எடுத்து நம்ம டெய்லி டேட்ல ஸ்பெண்ட் பண்றோம். வெரி குட். தென் see one more thing, you should see, knowingly or unknowingly I quoted that example as a money purse. You think about your money purse. What are all things you will hold it inside? What are all things you will hold it inside? நமக்கு ரிப்பீட்டடா என்னென்னலாம் ஆக்சஸ் பண்றோமோ அதெல்லாம் மணி பர்ஸ்ல வச்சிருக்கோம். Am I correct, sir? ஏடிஎம் கார்டு இருக்கும், கீ இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். கரெக்டா? லைசன்ஸ் இருக்கும். Is it the cache is also having the same behavior? The cache is also having the same behavior. Cache is also having the same behavior. See, I will tell you one thing. If you are going to the interview, what you will update in your money purse? Quick. If you are going to the interview, what you will update in your money purse? கரெக்டா சொல்லணும். இன்டர்வியூ போகும்போது மணி பர்ஸ்ல ஒன்னு அப்டேட் பண்ணுவேன். எதுக்கும் இங்கேயும் இருக்கட்டும் வைப்பேன். சொல்லு பார்க்கலாம் என்னன்னு. வெரி குட். போட்டோ. வெரி குட் காவியா. போட்டோ. அப்ப the photo, maybe college ID card, very good, or otherwise hall ticket, something you will keep it in the money purse. Why? If you lose something in the bus, நீங்க எதையோ உடனே வச்சுக்கோங்க, கடைசியா அந்த மணி பர்ஸ் இருக்க டேட்டா வச்சு நம்ம அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். Nowadays, many of them not holding the money purse, they are having everything in a single device. Can anyone tell me? Everything they will keep it in a only single device. What is that? It is your smartphone. Very good. Thank you. Smartphone appa adile eduthu vekkiyum. See, if you put reminder, where the information will store, whether it will store in the cache or the main memory. Reminder information. Even I don't know, but my guess is reminder is going to happen in a very frequent time or not in a cloud history. Okay, so you are telling about your Google alert. I am telling about your mobile phone. So inbuilt you have a timer and a hardware theory. Thereby your mobile, okay, Google calendar alert patiya, mobile phone irundha or normal alert namakku marandu poiruchu. Google calendar alert தான் நமக்கு ஞாபகம் வருது. அந்த அளவுக்கு நம்ம cloud வந்து அடிமையா இருக்கு. பரவாயில்ல. Okay, சரி. So you know this flow very well. Whenever CPU asks the request, it will give the information to the cache. From the cache, if the information is present, it will give, not means it will go and search in the main memory. Then from the main memory, it will get, but it won't straight away give it to the CPU. Via CPU only, it will pass the information. Yesterday, after the class, one fellow asked the doubt in WhatsApp. I don't know why that fellow unable to type the same question in the chat box. அப்ப அவன் வந்து எவ்வளவு செல்ஃபிஷ்னு பாத்துக்கோ. அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அவன் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு அவன் வேலை வாங்கிட்டு போயிடும். ஓகேவா? அது none other than நம்ம ரோஹித் தான். புரியுதாடா? அவன் வந்து சீக்ரெட்டான டவுட் எல்லாம் வந்து தனியா கேட்கறான். He asked one question. Rohit, can you type the same question in the chat box today? What you have asked?
What you have asked, Rohit? நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க நேற்று ஈவினிங். டைப் பண்ண கொஸ்டின். What is the question you have asked regarding the cache memory? Can anyone give me what is the disadvantage of the cache memory? Please make an attempt. Consider this as a your interview question. See, you people didn't ask the question. We finished the little portion. Have you find any disadvantages with the cache memory? Rohit, answer வருதா? Answer வருதா வரலையா? That is the beauty of discussion must happen in the classroom. நீ chatல போட்டீங்கன்னா நான் வாட்ஸ்அப்ல போட்டா நான் படிப்பேன், படிக்காம விட்டுருவேன். பாருங்க உங்க ஆளுங்க எவ்வளவு ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க. Are you getting 3 satisfied answers, Rohit? Unmute பண்ணி பேசு Rohit. Are you getting a 3 yes sir? அப்ப என்ன அர்த்தம்? Whatever the doubt you have, here you have 86 engineers. 86 engineers will think in a different ways. You will get 86 combination of answers. அதில் வந்து ஒன்றை வந்து கழிச்சு விட்டேன்னா ஒன்றை தவிர மீதி இருக்க 85 பேர் ஆன்சர் போடுவான். If you read those answers, yourself you will come with the one more new answer. That is the beauty of discussion. அதுக்கு தான் chat box. ஓகேவா? இனிமேல் யார் டவுட்னா அதே மாதிரி அந்த நமக்கு ஸ்பீக்கரோட வேலை என்னன்னா கூகுள் மீட் கட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் டவுட் கேட்போம். அது ரெண்டையும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் டிஸ்டர்ப் டியூரிங் த கிளாஸ் இட்செல்ஃப். thereby your friends also will give some solution to you. Okay? Yes. Now this block diagram is a fantastic block diagram, very very useful block diagram. Using this block diagram you can write stories, but this is definitely it will be a descriptive exam. If you people write stories, what we will do, we will convert your stories into audio clip and we will share it to all your friends. அதனால என்ன பண்ற, ஸ்டோரி எங்கேயாவது எழுதி வச்ச will convert into audio. We have a tool. Yesterday we found one tool how to convert your answer script into the audio. யாராவது கதை எழுதி இங்க எப்படி தெரியுமா கதை எழுதுவ, CPU அதுக்கு பக்கத்துல கேஷே கண்ட்ரோல், அதுக்கு கொஞ்சம் மேல வந்து கேஷே இருக்கும், அதுக்கு கீழே வந்து அட்ரஸ் டேட்டா இருக்கும், அதுக்கு ரைட்ல வந்து மெயின் மெமரி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃபுல் பேஜ் எழுதி சப்மிட் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். அது மாதிரி எவனாவது கதை அடிச்ச நேரா இங்க வந்தும்போது காது இருக்காது. ஓகேவா? Can anyone unmute yourself and explain the flow? யாரோ ஒருத்தங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Yesterday I finished my task. Anyone can make an attempt. ஆனா இப்ப யார் வந்து வாலண்டியரா வரியோ அவன் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல கிளியர் ஆயிடுவேன். குயிக்கா வா பார்க்கலாம். யார் வரீங்க வாலண்டியரா? குயிக்கா ஸ்பாட் செமினார். குயிக்கா யாரோ ஒருத்தவங்க மேக் அட்டம். குயிக் குயிக் குயிக். I will help you to point the things. Quick, anyone? Else I will call the number. Quick, quick, quick. Anyone explain how it works? Quick, quick. சார் இதுல வரவங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் ஆயிரும். அட்டெம்ப்ட் எடுத்தாலே போதும். குயிக்கா யாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் ஆக வேண்டாமா? Make an attempt. Don't hesitate. Unmute your mic and talk. Okay, let me call யாரை கூப்பிடலாம்? என் டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுரா. எவ்வளோ தூரம்? We have plenty of syllables to cover. யாரை கூப்பிடலாம்? மாசிலா தேவி, are you there? மாசிலா தேவி, மாசிலா தேவி, மாசிலா தேவி, மாசிலா தேவி மேம், மாசிலா தேவி ஆப்ஷன் போடலாம் மேம். ஓகே. அதுக்கடுத்து யார் ட்ரை பண்றீங்க? கேர்ள்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட். திவ்ய பிரியா ட்ரை பண்ணு. திவ்ய பிரியா குயிக். ஆர் யூ தேர் ஆர் நாட்? சிவசங்கரி, சிவசங்கரி சார் மேக் an attempt. குயிக் குயிக். Yes, yes, quick, quick. I am unable to hear your voice. Okay, girls உண்டான ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. சரி, இன்னும் ஒருத்தவங்க யாராவது ட்ரை பண்ணலாம்.
Abhinaya or Kavya. இல்லைன்னா it goes to the boys cycle. Quick-ஆ எனக்கு டைம் இல்லை. Who is going to make an attempt? Okay, girls யாரும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணல. சார் சொல்லுங்க. சார் CPU வந்து ரெக்வெஸ்ட் டேட்டா பண்றப்ப கேஷ் கண்ட்ரோலர்ல பார்க்கும் சார். ஓகே, அது அப்படியே கொஞ்சம் ப்ளீஸ் Then டிரான்ஸ்லேட்டர் அண்ட் ட்ரை டு யூ கேன் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஐ நோ வெல். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். CPU request for data Okay. in cache controller. Okay. Then it will check. Okay. Where it will check? Then it will Wait. Where it will check? catch controller, sir. Catch controller. Then it goes to catch. It will, Not present means go to catch. If present means it will give to CPU. Wait a minute. Via which it will give the information? Can you tell Catch me? controller to CPU. Via catch controller to CPU. That's why you have the data bus here bidirectional, data bus here bidirectional. This is the flow it travels. Very good. Please continue. Continue. Sir, if not means it. Before that, if it is available, what is that phenomena name called? Catch hit, sir. Catch hit. Very good. Then try. If not means catch to main memory, sir. Wait, No, sir. Catch controller to main memory, sir. Catch controller will give you the request through which line? Data or address? Address, sir. Very good. Via address, it will pass the request. Okay, then Then main memory to catch, sir. main memory to catch or catch Controller, sir. Ah. Catch controller, sir. Catch controller. Then catch, sir. Then it will. Okay, here you have few conflict. Okay, that we will discuss in today's class. Don't worry. Okay, it is copied here. Okay, Then catch to catch CPU. to CPU. We What is this phenomena? What is this phenomena? catch miss. That's all. Who's this? Sir, Abhinaya, sir. Abhinaya, first round clear பண்ணிட்டு எழுதி வச்சுக்கோ. சரியா? Very good. Thank you. இவ்வளவுதான் கண்ணே. Why not you people are taking attempt? புரியுதா? இவ்வளவுதான். இப்ப நான் எதுவுமே சொல்ல போறேன். அவங்களே ட்ரை பண்ணாங்க, ஆன்சர் வந்துருச்சு. So everyone can do like this. பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உன்னோட இன்வால்வ்மெண்ட் அட் எனி டைம். சடனா ஒரு டாபிக் கொடுத்து இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம உடனே திங்க் பண்ணணும். See, if you people don't have any embedded system knowledge, you people can tell the same thing with some previous knowledge. What is the previous knowledge? What is the previous knowledge? So you studied what is this address bus, data bus. You can tell we have a 4 block CPU, catch controller, cache, and the main memory. Okay, these things are connected using the address bus and the data bus. These address buses are unidirectional, but data bus is bidirectional. இப்படி நீயா கொஞ்சம் கோரிலேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். புரிஞ்சுதா புரியலையா? And I will reveal one secret. Most of the time, whoever asking the question, 80% of the time, they don't know the answer. Then how you will find whether you are telling the right answer or not? They will watch your eyes and your face. வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீ பொய் சொல்றியா தப்பு சொல்றியா. Because those people are human resource person. அவங்களுக்கு ஹியூமனோட பிஹேவியரை என்ன மாதிரி கொஸ்டின் த்ரோ பண்ணி இன்டர்வியூல உனக்கு கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அதனாலதான் எல்லா இன்டர்வியூலையும் HR ரவுண்ட் டெஃபினட்டா இருக்கும். HR round is nothing but checking your truthness from your whole heart. என்னெல்லாம் பொய் சொல்ற என்னெல்லாம் உண்மை சொல்றன்னு ஸ்கிரீன் பண்ணிடுவாங்க. Okay, now we will come to the further discussion. Is it anyone having the doubt on this? Catch hit and catch misses very clear now. Now we will get into the new concept, temporal locality. What is a temporal locality? There is a new term we are going to study. Before that, please read the statement. Cache is generally used in the embedded microcontroller chip to speed up. Please underline this word. Speed up the access of a data / instruction. Can anyone tell me what is this instruction means? What is this instruction means? What is this instruction means? Anyone can give the answer? What is this instruction means? Always embedded have 2 parts. One is hardware. What is the another one? What is the another one?
What is another one? Software. So your softwares, yes, your software are indirectly set as instructions. Am I correct, sir? Am I correct, sir? What is the data? What is the data? The data may be your sensor value. The data may be your some other depository value in your system, or some other CSV file. So anything else, the data may be in any form. Structured data, unstructured data, நிறைய things இருக்கு. புரியுதா? Something ஒரு systemல இருக்கு, அதை எடுத்துட்டு வந்து work பண்ணலாம். Or else your program. Okay, one of the two techniques are explained below. Okay, now I will ask you one thing. Ask you one thing. Again we will go back to the money purse example. Money purse-ல இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? காவியா அன்மியூட் பண்ணு. இன்டர்வியூ கிளம்பிட்ட காவியா. பாஸ்போர்ட் போட்டோ எடுத்து உள்ள வச்சுட்டேன். கரெக்டா? ஓகே சார். ஓகே. வேற ஏதாவது இன்டர்வியூக்கு யோசிச்சு உள்ள எடுத்து வைப்பியா? பென் அந்த மாதிரி. பேனாலாம் தூக்கி உள்ள வைக்க முடியுமா? ஓ, உங்க மணி பர்ஸ்ல வைக்க முடியும். ஓகேவா? அதுக்கு பேர் மணி பர்ஸ் இல்ல, அதுக்கு பேர் பவுச். ஓகேவா? வேற என்ன வைக்க முடியும்? சரி, ஓகே, யூ ஆர் கீப்பிங் பென் இன்சைட். Wait for some time. After explaining this, you need to correlate your scenario. Which one is the real-time example what we have discussed? Wait for me. Let me finish. Temporal locality is very simple. Please observe this diagram. Here we have quoted two things. One is the cache and another one is the RAM. என்ன சார், ரெண்டுலயும் ஏதோ பாரபட்சம் இருக்கு. இங்க கட்டம் கம்மியா இருக்கு, இங்க கட்டம் அதிகமா இருக்கு. Why sir? Why sir? Why sir? Because cache is always smaller in size. Cache is always smaller in size. Therefore, even in the pictorial representation, they shown only the 8 blocks. Here it is 32 blocks. Okay. So this is our main memory. So main memory la இங்க ஒரு அட்ரஸ்ல போய் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கறோம். கேட்கும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஓகே, டெல் மீ ஒன் திங். First time, very first time, if you give the request to the cache, whether the information is present or not. First time இருக்குமா இருக்காது? First time இருக்குமா இருக்காது? Very first time. No, very first time definitely we will get catch miss or catch hit. இதெல்லாம் popular interview questions. Catch miss or catch hit. First time. Definitely it is a catch miss. Very good at say plus. Definitely first time it is a catch miss. Okay. So we are giving some request address. Then data not found in a cache. Data is not found in a cache. Then what it will do? Can anyone help me? What may be the next flow? What may be the next flow? It goes to the main memory. It is said to be catch his miss first of all. Then we are searching the same address location here. Here we found the data. Here we found the data. What we will do, or what cache controller will do? Cache controller will receive this information and store it in the cache. That's all. As simple as that. This function is called temporal locality. That means the concept is the data or the instruction accessed at one point of time. This point of time may be referred one more time. அதனால என்ன பண்றோம்? அதை எடுத்து இங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம். This is called temporal locality. Say example, we are doing some furnace temperature control activity. At the time, we are getting the information from the RAM and we are storing the temperature value at a particular time. We are storing into the cache memory and we are processing. Next time, within a fraction of a second, CPU observed that the data is collapsed, not received properly. That time, it no need to go to the main memory. Within a fraction of a second or couple of minutes, temperature may not extremely change. Thereby, it will take the temperature value from the cache itself. But
After some time அப்படின்னா இது அப்டேட் ஆயிருக்கு. அப்டேட் ஆயிருந்தா ஓகே. இது அப்டேட் ஆயிருக்கா, நாட் அப்டேட் ஆயிருக்கா, இதெல்லாம் இப்ப நமக்கு வர ஒரு இஷ்யூஸ். ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் சம் டைம். Fantastically, those features are included in your cache architecture. Please wait for some time. Now you understood what is a temporal locality. Then we will go to the spatial locality. Spatial locality. Okay. Please observe the diagram alone. Skip the sentence of lines typed over the top. Observe the diagram alone. Asking the accessing the address, then data not found, then cache miss occurs, then we are found there is a data. Please observe. இதுக்கப்புறம் வரதுதான் change between the previous one and the current one. Data found in the RAM, but now please observe and tell me what is the difference here. What is the difference here? Quick சொல்ல பார்க்கலாம். Kavya, unmute and tell. இப்போ நம்ம RV took this only passport size photo and pen. Sir, photo and pen, sir. புரிஞ்சிருச்சா மேடம்? Yes, sir. Spatial locality ல என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, whenever we are finding a cache miss or whenever first time you are taking the information, your system is too smart. That fellow asked the furnace temperature. What may be the next information the CPU may ask? Because the CPU is the smart one. Because nowadays we are putting even artificial intelligence. The computer knows after this time what data you may ask. அப்ப என்ன பண்ணுவே, ஒரு பஸ்ல போகும்போது போற டைம்லயே இன்னொரு டேட்டாவும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா பஸ் காசு மிச்சம், பெட்ரோல் காசு மிச்சம். கரெக்டா? நேரா கடைக்கு போவேன். கடைக்கு போகும்போது அம்மா கொத்தமல்லி வாங்கிட்டு வாங்க, உடனே அவன் கேட்பான், நான் போறது ஒரு தடவை, வேற என்ன வேணும் இப்பவே சொல்லுங்க, சாயந்தரத்துக்கு பால் வேணுமா கேட்கிறோமா? Same thing. Whenever you go and fetch the information, it will take some what likelihood. அப்படின்னு என்னது likelihood என்ன சார்? மேபி இந்த டேட்டாவை நம்ம இதுக்கப்புறம் கேட்போம் ஆர் ரிலவெண்டா கேட்போம்னு உங்களோட கண்ட்ரோலருக்கு தெரியும். thereby it will take that information also and it will keep it very nearer to that. What is the advantage? Just one increment of the address will get you the second data. Even I can keep it here, but I need to increment 3 times. Incrementing 3 times the time consuming one. Incrementing the time consuming. At the time you can do some other task. Okay, sir? நான் உண்மையே ஒன்று சொல்றதுன்னா, இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் வந்து நீ என்ன கத்துக்கணும்னா, நம்மளால கிரியேட் பண்ண ஒரு மண்ணுல இருந்து வந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளோ திங்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுதுன்னா, how we people are scheduling our time. Whenever you studying something, why not you study one more point? இன்னைக்கு இது படிக்கிறேன்னா நாளைக்கு என்ன படிப்போம்னா அதையும் எடுத்து நீ டெம்பரா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம்ல. இப்ப ஸ்வயம்ல week 4 அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்றோம்னா week 4 முடிக்கும் போதே what are the requirement for the week 5? Why not we people schedule like that? I will tell you one thing, if you people are securing some good marks, you people will get some medal from the Swayam. Again 3 medal, gold, silver, bronze medals are available. Okay, sir? What is the percentage of marks? Sorry, bronze illa. Silver above 75%, gold I think above 90%, and also top ranker, 0th rank, 1st rank, 2nd rank. Whole இதுல நீ தான் first pass ஆயிருக்குன்னா you will get a 0th rank. Like that you have a fantastic things in your Swayam portal. அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதணும். நிறைய பேருக்கு தெரியாமையே பண்ணிட்டு இருக்கோம். I will come back. So I know you people know what is the spatial locality and the temporal locality. Taking the passport photo alone is the temporal locality. Passport size photo along with the pen is the spatial locality. My humble request, don't write this example in the answer sheet and make me to get a hit from some other evaluators. Okay. Any doubt in this? I hope no. Sir, when spatial locality and temporal locality have to happen,
how catch controller knows? Does any automatic work, sir? எப்படி சார் அதை கண்டுபிடிக்கும்? வெரி சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். கண்ணா, நான் உனக்கு நீ இது மாதிரி கேட்குற எல்லா கொஸ்டினுக்கும் சேர்ந்து நான் ஒரே ஒரு ஆன்சர் சொல்றேன். ஒரே ஒரு ஆன்சர். Our chips are manufactured using silicon. Using silicon, we are creating number of logical gates using transistors or MOSFET or something else. Again, these things you can program using some registers. So far you have studied only 8-bit register, but soon we are going to study ARM. In that it is 32-bit length. 32-bit length. Whatever the logic we are telling, you need to set some value in the corresponding register, that either 0 or 1. Maybe spatial locality is 0 na, temporal locality is 1, sir. You can write even ARM, you can write using the assembly language. But assembly language, you need to study whole hardware setup. Then only you can write the program. That by they created embedded C language. I think I got disconnected. Am I correct? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Ma'am, I'm getting. Now it's started, sir. No. Now I am through mobile. 2 minutes. Okay. Okay, sir. இன்னைக்கு எல்லாரும் நல்லா ஆன்சர் பண்ணோன்னா சிஸ்டம்க்கே பொறுக்கல, அது சடவுன் ஆயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம். எஸ், எங்கடா ஸ்டாப் பண்ணோம்? வேர் வி ஸ்டாப்டு? கேட்ச் ஸ்பேசியல் அண்ட் சம் ரெண்டு லொகேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? டைம் பீயிங், ஐ எம் டூயிங் parallel processing now. I'm accessing my system as well as my mobile phone. ஓகேவா? எஸ், cache controllerல the next thing what we are going to study in the cache controller is how we can find that information present in the main memory and my cache locations are having same information. Because see, very simple, we are taking the furnace information. Okay va? Furnace data வந்து மெமரியில ஒரு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? கேஷேல ஒரு வேல்யூ இருக்கு. எதை எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ்? மேம் மொபைல்ல எதுவுமே இல்லை மேம். 2 minutes மேம். ஐ எம் மேனேஜிங் த்ரூ மொபைல். 2 minutes மேம். எஸ், நவ் ஐ இதெல்லாம் நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஓகே. சாரி, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி got some auto restart ஆயிருக்கு சிஸ்டம். Can anyone tell me எதனால CPU auto restart ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா? ஏன் ரீஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு சார் நம்ம CPU? Can anyone tell me? இப்போ I didn't give any command to the CPU அதுவா ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. குயிக்கா என்ன ஆன்சர்? நீ சாட்ல போடாதரா, நான் பிபிடி ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வாய் திறந்து சொல்லு. ஏன் ரீஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும்? எனி ஐடியா? வை? ஏன் எப்படி ரீஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும்? see whenever you are finding any real time phenomena, okay, what is inside? Again we have a Pentium 4 or Pentium 6 or Pentium 7 inside our
laptop or the personal computer. Again, that is the known person to you. You know the behavior of the particular processor. எப்ப ரீஸ்டார்ட் ஆகும் நம்ம ஹார்ட்வேர்ல பட்டனை பிரஸ் பண்ணி தான் ரீஸ்டார்ட் ஆகலாம், ஆர் எல்ஸ் என்ன ஆயிருக்கலாம்? கேன் யூ டெல் மீ? இப்போ ஏன் சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆச்சு? என்ன ரீசனா இருக்கலாம்? If I go some error, some update, very good. Heat, very good. இங்க ஹீட்டுக்கு இன்னைக்கு சான்ஸே இல்லை, பிகாஸ் ரெயினியா இருக்கு, டெம்பரேச்சர் டெஃபினட்டா கம்மியா இருக்கு. மேபி ஏதாவது ஒரு அப்டேட், ஏதாவது சம்திங் சிஸ்டம் மேபி ஏதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது அதுவே டிடெக்ட் பண்ணி அதுவே சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி 3 மினிட்ஸ்ல நம்மளால அகைன் அதுவே ரீஸ்டார்ட் பண்ணி சிஸ்டத்தை கொடுத்துருச்சு. ஓகே, how these things are happening? Everything is the because of the two smartness. One is the smartness in the hardware, second one is the smartness in your software. How the softwares are smarter? The programmer, நீ என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுறியோ அதை வச்சுதான் உன்னோட சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நீ how clever you are writing the program, the system will do that much clever and it will give you a fantastic features. Okay, அதனால தான் தயவு செஞ்சு ப்ரோக்ராமை படி லாஜிக்கா திங்க் பண்ணு. Try to write something, try to execute something where we people are disturbing you again and again. Now we will see the same flow in a different way. CPU gives some request to the memory location, that is 26. What is the location number? 26. Is it 26 is present in the main memory, sir? Is it location 26 is present in the main memory? Please say yes or no. Yes, it is present here. Yes, it is present here. Okay, cache doesn't have, thereby it goes, please observe, thereby it goes and it takes the memory locations from 26 to 30. What is this function? Temporal locality or spatial locality? What is this example? What is this example? What is this example? Temporal locality or spatial locality? It asks only 26, but it is taking some nearby values also. That's all. That's all. Even if you are asking the exam, you quote this example and write some stories below that, relevant stories. Okay. Then what will be the second? What will be the next task? First, it gave the request. Then it took the information from the main memory and it is copied in the cache. Can anyone finish the task? Okay, it is very interesting one. Tell me whether cache will give from 26 to 30 or only 26 to the CPU. Please tell me. Only 26, only 26. That is the smartness. That is the smartness. It will give only the cache written content from the memory location requested. The requested is only 26. It will give only 26. How smart these silicons are working. Okay, which address is given by the processor? First question. Quick. What is the address location given by the processor? First question. Answer 26 is the right answer. 26 is the right answer. Second question. ஐயோ ரெண்டு சேர்ந்து வருது. Okay, answer for the 2 questions. Address location in the cache. என்ன இருக்குது address location? Address location என்ன இருக்குது cache? நீ access பண்ணும்போது address location இருந்துச்சா இல்லையா? In your second step, I am asking whether address location is present here. No is the right answer. Very good. Present is the wrong answer. Present in the Akshay Prasad, it's wrong. இங்க இல்ல, அதனாலதான் இது இங்க போய் கடன் வாங்கிட்டு வருது. ஓகேவா? Then ரொம்ப சிம்பிள். மணி பர்ஸ்ல பணம் இல்லைன்னா பேங்க்ல போய் கடன் வாங்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? எனக்கு தெரிஞ்சு எவனோ ஒருத்தர் மணி பர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எழுதுவா, நான் மாட்ட போறேன். ஓகே, அட்ரஸ் ஆஃப் த லொகேஷன், த மெயின் மெமரி இருக்குதா சார்? மெயின் மெமரியில் அந்த அட்ரஸ் லொகேஷன் இருந்துச்சா? Whatever the, yes, that's all. All 3 questions you have answered. Thank you very much. I think many of the students are not participating in these kind of activities. I don't know what is the reason. I can't stop the class and ask the reasons. Try to improve and get it. நான் இங்க yes no தான் friend அடிச்சிருக்கான். நான் உனக்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன்,
உனக்கு தெரியாட்டி கூட டக்குன்னு எஸ்னோவாவது போட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண லிஸ்ட்ல வந்துருவேன். பிகாஸ் ரெக்கார்டிங் இஸ் ஹேப்பனிங், திஸ் chat is also getting recorded. I will share today's chat recording to your WhatsApp group. யாரெல்லாம் சேட் பண்ணிருக்க, என்ன டைம்ல பண்ணிருக்கின்ற போல் கொண்டு பார்க்க முடியும். Try to participate. Soon they may tell you, put on undegate, put on undegate, put on undegate, class attendance plus chat attendance. அப்ப எத்தனை பேருக்கு அட்டெண்டன்ஸ் வரும் நீயே பாரு. ஓகே சார். எஸ் சார். சார் இப்போ ஒருவேளை அந்த 26 டேட்டா ரேம்ல இல்லைன்னா என்ன சார் பண்றது? ரேம்ல இல்ல அப்படின்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. அதுக்கு தட் இஸ் கால் hello, am I audible? Yes sir, sir. This time network abort. I am still in the system, but network doesn't support this time. Okay, whatever you asked was called abort. Okay, ABORT. We will study that phenomena also in the consecutive modules, not soon immediately. Okay, wait a minute. I am again trying to connect through the system. Okay, I don't know. Let her come. Okay. But PPT will come. Sir, நல்லா கிளாஸ் போனா நெட். கேஷேல இருந்த டேட்டா, இது இந்த லாங்குவேஜ் எனக்கு என்னன்னு புரியல சபரி. எனக்கு ஸ்கூல்ல இந்த லாங்குவேஜ் சொல்லி தரல. இந்த லாங்குவேஜ் மாத்து சபரி. See my humble request. Am I audible? Am I audible? I'm here. Am I audible? My humble request, don't type other than English. See, don't type any mixed language in your official forums. நாளைக்கு நீ இதே மூட்ல உட்காந்துருப்ப, உங்க ஆபீசர் ஒரு மெயில் அனுப்புவாரு, நீ ரிட்டன் மெயில், இப்ப நீ சபரி செட்டி அந்த மெயில் அந்த சேட்டை திரும்ப காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணு. I disconnected from the mobile. Can you type the same thing in the chat once again? அவருக்கு தமிழே தெரியாது, அவருக்கு புரியுதா? அவர் ஏதாவது மராத்தியில இருந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாரு மும்பைல. நீ மெயில் அனுப்பி அவரு ஏதாவது நீ திட்டி அனுப்பி இருக்க, அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர்ல போட்டு பார்ப்பாரு. கேட்ச்ல இருந்த டேட்டா டெலீட் ஆகிருந்தா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. If you show the demo, what the persons are nowadays doing, they will go to Google Translate, then they will paste the content, then they will try to convert into what language I can convert. Can anyone help me? Sabari Setti typed something. I am going to convert into some language. அது again இப்படியே சொல்லுது. Again இதை பேஸ்ட் பண்ணி எதுல காப்பி பண்றது? Is it possible to do any translation, Sabari, what you have typed?
let me type in the Tamil. அப்பா கேட்ச்ல இருந்த டேட்டா எப்ப எந்த அடிப்படையில ஆகும்ன்றதற்கான நீக்கம் அல்லது நாம் நீக்க வேண்டும். இது புரிஞ்சிச்சா சபரி உனக்கு? சபரி this demo is the demo is not only for the Sabari, because these things are happening nowadays, and those who are typing these kind of languages, soon they will terminate from the particular work, because communication means unknowingly you will type the same thing. புரியுதா? இதை தூக்கி நீ யாருக்கு அனுப்புறன்றதை பொறுத்து இருக்கு. நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புனா தப்பு இல்லை. ஸோ டோன்ட் டூ திஸ், டேக் இட் as a serious way. Stop typing Tanglish hereafter. My humble request. Okay. நீ என்ன கேட்டிருக்க? can you unmute and tell? இவ்வளோ டைப் பண்றதுக்கு அன்மியூட் பண்ணி கேட்டிருந்தா நான் உடனே சொல்லிருப்பேன்ல. வாட் இஸ் யுவர் கொஸ்டின்? சார் கேட்ச்ல டெலிட் பண்ணலாமா சார்? ஆட்டோமேட்டிக்கா டெலிட் பண்ண ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டேன் சார். See, wait a minute. That question also available in the, I think, 10th slide or some other slide. Wait. Hold on your question. I will tell you. Definitely, cache is the low memory part. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? Periodically, we need to erase and rewrite. Am I correct, Sabari? Yes, sir. அதை எப்படி erase பண்ணணும்? What is the sequence? That and all we will study in the last clip. Okay. Now we will elaborately see, and already we have discussed this point. Cache miss will occur in few scenarios. Can anyone unmute and tell me what are all the scenarios you know? Already we have discussed. Cache miss will occur in one scenario. Already we have discussed. What is that scenario? Unmute and tell or type it in the chat box. Cache miss will occur one time. Definitely. What is that? Quick. Absence of data in cache. Very good. Okay, Jagadish. But we have discussed something. When data is not okay, Priyanka, that is also okay. But I told one thing in the previous discussion, specific one. That's why I'm asking. Very first step. Very good. Very first time. Please note it. First time location is used. Now you tell me what is the new name for that? What is the new name for that? That is a subcategory of cache miss. What is that? What is the new name? What is the new name? Two names kuduthirukanga. What is very good? Cold miss or compulsory miss. Please note down. What is compulsory miss? First time if you access the location, definitely it will be a compulsory miss. What is the other name? Cold miss. Okay, sir? Then, what is the other time? Capacity miss. Just now Sabari asked why I need to. Okay, can anyone tell me? Read the statement, tell me. Capacity miss caused by too large working set. What it is? Too large working set. What it is? It is beyond your cache memory size. Am I correct, sir? Whatever working set you are, okay, that may be data already anga fill irkalam, or otherwise whatever the data you are asking, that may be beyond the memory location of your cache. That is called what? Cache miss caused by large working set. Okay, then conflict miss happens when two locations map to the same location. What is this? This may be a tricky one. Rendu location ஒரே இதை map பண்ணுது. What it is? You may not clear with this point right now. Please hold on this point for a couple of minutes. Okay. In consecutive slides, you will get a clarity in this. Okay. Yes. Now, don't worry. We will discuss the third point. But you need to wait for some time. Now,
Now we will see, kana இந்த point discuss பண்ணல, we are going to some other type. Okay, இப்போ interview question. What is the interview question? What is interview question? Can anyone tell me the type of memories based on the information stored in the processor? ரெண்டு type of memory நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்ன information store பண்றன்ற பொறுத்து. Can anyone tell me? அது relevant-ஆ some architecture name வரும். அது வரும் ஒரு university name அதுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கும். What is that? Old memory, main memory, okay, but I gave one more clue. Okay. Harvard architecture. What is the one more architecture? இங்கதான் உன்னோட லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நீ தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன அப்படின்னா நீ என்ன ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவனா, how you will pronounce this? வான் நியூமன் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு. ஓகே, பக்கா தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்தான்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. Can anyone pronounce that one? What it is? Von Neumann architecture. Von Neumann architecture na okay, microprocessor class கட்டடிக்காம கவனிச்சிருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. புரிஞ்சுதா? So what is the beauty in that Harvard and Von Neumann architecture? Srihari, what is the difference in that? Lateral entries based on the data bus, sir. என்ன சார் சொல்லுங்க, என்ன எப்படி இருக்கும்? ஓகே, நம்ம ரொம்ப லேட் பண்ண வேண்டாம். we will go with the unified cache. அப்படின்னா இங்க என்ன சார் இருக்கு? இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? unified cache memory contains both instruction and data. அப்படின்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்? என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்? கொஞ்சம் அப்புல பாருங்க சார், ஆன்சர் இருக்குது. What type of architecture it is? What type of architecture? Von Neumann architecture. அப்ப if you are following Von Neumann architecture, you will have only single cache, that is called unified cache. Can anyone tell me, if I changed into Harvard architecture, how many cache you require? Quicker. எவ்வளோ கேஷே நமக்கு வேணும்? 2, how you will name. உனக்கு வந்து இப்போ ஒரு இன்ஜினியர் டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. See, whenever you do some product, they will give you one more task, how to give a simple name to that. I am having cache 1 and cache 2, but 1 and 2 not spells good. இதுக்கு ஏதாவது பேர் வைப்பாங்க. Data cache, okay. Then instruction. That's all. Very. Akshay Prasad, please unmute. ஓ வாயால அந்த ஆன்சர் வரணும், அவ்வளவுதான். அதை சபரி செட்டி சொல்லிட்டான். இப்போ ரொம்ப டேஞ்சரான சார். ஓ வாயில ஆன்சர் சொல்லலான்னு பார்த்தா சபரி செட்டி டைப் பண்ணிட்டான். சரியா? இப்படித்தான் நம்ம வேலையை பிடிக்கிட்டு போயிடுவான். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கு. சரியாடா? வெரி சிம்பிள். The answer is I cache and D cache. You have two different cache memories. For the என்ன architecture? Von Neumann or Harvard? Von Neumann or Harvard? Harvard architecture, that's all. This is called split cache. The previous one is called unified cache. ரொம்ப simple. What is the story behind this? If we are using Von Neumann architecture, we will use only single cache, that is called unified cache. If you supposed to use the Harvard architecture, invented by the Harvard University, top university, even you can do higher studies in that university, please try. Okay. Then, if you are using that particular architecture, you need to have separate cache. One is for to hold your instruction, another one is to hold your voice break. Sabari? Time ஆயிடுச்சு, 15 minutes break. ஓ டைம் ஆயிடுச்சு. பிரேக் எடுத்துக்கலாமா? ஆல்ரெடி நெட் நிறைய பிரேக் எடுத்துச்சேடா. Thank you, sir. சரி, ஓகே, we will break here and we will continue, but I will be in the meet only. If you want to take a break, go and come soon. Okay.
சார் நீங்க கேட்ச் ஃபோன்ல ஸ்யூகல் ஓபன் பண்ணி காட்டுங்களா சார் ஃபோல்டர்? சரிங்க. சரி மியூட்டா இருக்கு சார். Still tell me, Sabari. சார் நீங்க ஃபோல்டர்ல காட்டுங்களா சார்? ஆமா ஆமா ஸ்யூகல் ஆமா ஆமா. இன்டர்னல் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணா ஃபோல்டர் தான் காட்டும் சார். ஆமா காட்டிருக்கா சார் அன்னைக்கு. Yes, yes. See, we are doing. Yes. Continue your question. இல்ல சார் அப்போ இன்டர்னல்ல எக்ஸாம்பிள் என் ஃபோன் எடுத்தா 64 GB இருக்கும் சார் இன்டர்னல் மெமரி. Okay. கேட்சே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது சார். மீன்ஸ் எதுக்கு ஸ்மால் சொல்லிருக்கீங்க? Okay. You are asking that I have a memory size of this much. The cache present inside my. See, it will present inside your chip or outside your chip also caches are available. That is the level 1, level 2, level 3. Okay. Sabari, the cache is not simply a program to extend. It is a hardware. Is it possible to alter your hardware after your manufacturing process? Sabari? Not at all possible. Am I correct, Sabari? பண்ணல சார். ஓபன் பண்ணிட்டு எல்லாமே நாங்க After the silicon fabrication, I am asking. நோ சார். Not possible. Okay. Wait for some time.